Okay, students, in this video we will discuss about the radiation power density and radiation power intensity. What is the radiation power density first? Till now, we had discussed about that antenna is nothing but a transitional structure between the guided media and free space. That means, based upon the input, it will emit the energy into free space with the help of electromagnetic waves, right? So, here till now we had confirmed that electromagnetic waves or EM waves are used to transport information through a wireless media or maybe guiding structure. So, then definitely it was transport the information means it was transmitting the energy. That is, it is natural to assume that power and energy are associated with the EM fields. మరి ఆ పవర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈఎం ఫీల్డ్స్ ఎంత ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో ఫర్ దట్ పర్పస్ విల్ యూజ్ ద పాయింటింగ్ వెక్టర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు the power or maybe power density W equal to E cross H. Why cross product means we all know that one, if it is the electric field in this direction and magnetic field in this direction, then resultant direction will be a wave traveling direction was this direction. If it is electric field, if it is a magnetic field, this is a radial direction, right? So that's why we will use the cross product. So W equal to E cross H. So we all know that one, that is called always P equal to V into I. That will give always instantaneous value. So if you need the average value, then we'll move to the integration. In the same way, here the W will give the instantaneous pointing vector, that is instantaneous energy. Instantaneous electric field intensity will be denoted by the E and H, right? Now if you want to find what you can call it as a power or total power crossing a closed surface. What is the closed surface? Suppose let us say if I had taken any closed surface, whatever the radiated energy inside, then how much the energy will be crossed from a closed surface, or maybe inside ఒకసారి పవర్ రేడియేట్ అవ్వకుండా how much the power was entered and how much the power was leave the closed surface. So for that purpose, I want to find out the power. I know the energy. Then I will make the integration. So here the surface should be closed surface, the closed surface into W dot ds. It is a dot product. So ds nothing but, so if we'll take it is a d surface area I want to measure, then I will consider this is the normal vector. Suppose let us say this is the theta and this is the pi anukunte, then AR is a normal vector. So in the same way here also I had taken the normal vector on dA. Okay, in this way we can find out the instantaneous total power, right? Now we'll see the power density, or maybe P will give the, also you can call it as a what you can call it is radiation power density. So if you want to find out the average power density, how we are able to calculate this? Before going to that, most of the times while we are calculating the energy of the signal, we will consider the real part only. ఎందుకంటే in the previous video we had discussed about the field regions. In that field regions we had studied that in the far field region reactive field value equal to 0. So that means that we most probably will consider the real one. So if you want to represent the electric field with respect to varying time, that is real of E of x comma y comma z into e power j omega t alage h. This is the real one. So then if you divide, we all know that one real as per the basic signals and systems rules, real of any part equal to half of e power j t into complex conjugate of same value, right? So then half of real of e cross h complex conjugate. So అలాగే ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రియల్ పార్ట్. సో రియాక్టివ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ 0 at far field region. Okay, and also if you observe here, it is the real part was not varying with respect to time. We don't have any time varying parameter in a real part. So we can call it as a average power density. So then W average equal to half into real of E cross of H complex conjugate. Okay, so now I know the average. From that I am able to find out the power radiated in a average manner. So then that equal to W average into n dot A. So finally P radiation equal to half into real of E cross H complex conjugate dot ds. Okay, this is about the formula to find the power radiated or power radiation power density.
Now we'll consider a case. What the case means here? Suppose our antenna is an isotropic antenna. So what is the meaning of isotropic antenna? It will emit the energy in a 360 directions equally. సో దెన్ మీరు తీటా ఈక్వల్ టు అంటే తీటా కామా పై ఏ వాల్యూస్ అంటే తీటా కామా ఏ వాల్యూస్ దగ్గర తీసుకున్నా సరే యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద సేమ్ వాల్యూస్. దట్ మీన్స్ యూ మే నెగ్లెక్ట్ ద ఫీల్డ్ ఇన్ spherical coordinates or maybe spherical angles, that is theta and pi. Just already here explained that because of symmetric radiation its pointing vector will not be a function of spherical angles theta and pi. ఇప్పుడు ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్లో అలాగే ఇప్పుడు ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్లో ఇంకా ఫీల్డ్ ఎమిట్ అయ్యే ఒకే ఒక డైరెక్షన్ ఏంటి? దాట్ వాజ్ ద రేడియల్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ఆర్. సో హియర్ ద ఆర్ ఈస్ ద నార్మల్ కాంపోనెంట్ అండ్ హియర్ ఇస్ ద ఆర్ ఇస్ ద నార్మల్ కాంపోనెంట్. హియర్ ఆర్ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో, ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ తీటా డి పై ఇది ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది, ఎలా వచ్చింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి. ఆ నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? ఆర్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ ఇస్ ద నార్మల్ కాంపోనెంట్ అండ్ తీటా అండ్ పై. సో తీటా డైరెక్షన్లోనేమో ఆర్ సైన్ తీటా డి పై అండ్ ఇంకోటేమో ఆర్ డి తీటా. సో ఫైనల్లీ యూ విల్ రిసీవ్ దిస్ వన్. సో డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంది? ఏఆర్ డాట్ విత్ ఏఆర్ డాట్ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు 1 and here this was varied. Here it will be theta equal to 0 to pi and pi equal to 0 to 2 pi. So if you will solve it, finally you will get 4 pi r square w naught. What is the w naught? Energy radiation from isotropic radiator. So finally the energy radiated from isotropic radiator will be indicated w naught equal to ar w naught. What is the w naught? Ar just it's a direction. అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్ యొక్క పవర్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి. సో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ రేడియేటెడ్ పవర్ ఫ్రమ్ ద యాంటెన్నా డివైడ్ బై ద ఏరియా, దట్ ఈక్వల్ టు 4 pi r square. సో దిస్ ఈస్ ద పవర్ డెన్సిటీ. ఓకే, నౌ విల్ మూవ్ టు ద రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ. ప్రీవియస్ టాపిక్ వాజ్ పవర్ డెన్సిటీ, రేడియేషన్ పవర్ డెన్సిటీ. నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ. వాట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? మీకు ఇందాక చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో, రేడియన్ అండ్ స్టెరేడియన్. సో హియర్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పవర్ రేడియేటెడ్ ఫ్రమ్ యాంటెన్నా పర్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ ద సిమెట్రికల్ నేచర్. ఓకే, సో మనం సాలిడ్ యాంగిల్ని డిఫైన్ చేయడానికి మోస్ట్లీ విల్ యూజ్ ద ఆర్ స్క్వేర్ యాజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. సో సింప్లీ ఇప్పుడు రేడియేషన్ పవర్ డెన్సిటీ అంటే ఏంది? నేను తీసుకున్న సర్ఫేస్ ఏరియా గుండా ఎంత పవర్ బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత? ఆర్ స్క్వేర్. సో సింప్లీ our radiation intensity equal to U into R square into W radians. Most of the times radiation intensity will be used to find the field intensity at the far field region. ఎందుకంటే మన ఇంట్రెస్ట్ అదే కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా మన సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ మేబీ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే, నౌ విల్ సీ. సో ఇందాక యూ డిఫైన్ చేస్తాను కదా. నౌ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫైండ్ పీ రేడియస్, దట్ మీన్స్ పవర్ రేడియేటెడ్. ఇఫ్ ఐ ఇండికేట్ ద ప్రీవియస్గా పవర్ రేడియేటెడ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ డిఎస్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ యాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ వాస్ డిసై. ఇది కూడా మీకు చెప్పాను, గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి. సో యూ ఈజ్ ద నౌ అంటే డబ్ల్యూ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ యూ, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ డిఎస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ డి ఒమేగా. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రీవియస్లీ డిఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ తీటా డి తీటా ఇంటూ డి పై. సో నౌ ఇట్ వాస్ డివైడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ యాంగిల్. సో ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. What was the remaining part? That is the sin theta d pi, right? So U is the parameter will be there. Here pi is varied from 0 to 2 pi and theta is varied from 0 to pi. Okay, so ఈ యూని ఇంకోసారి ఎలా రాయొచ్చు అంటే జనరల్గా డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఏంది? వాట్ ఇస్ ద డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ హెచ్. మరి యూ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డబ్ల్యూ. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ W. What is the W here? E cross H. We all know that one, E cross complex conjugate. So E ki H ki మనకు ఫార్ములా తెలుసు. H is nothing but E by neta. That is neta is the intrinsic impedance. So H equal to E by neta అయితే ఏమవుతుంది? అప్పుడు H complex conjugate equal to E complex conjugate by neta. So now your W equal to E into E complex conjugate డివైడ్ బై నీటా. ఈ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఈ స్క్వేర్ అండ్ 2n. ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఉంది. మనం ఇందాక క్యాలిక్యులేషన్ డబ్ల్యూ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు
half into real of E cross H complex conjugate. Simply I am replacing H equal to E by neta. So from that, and this is W, but U equal to R square into WA. So in that way we had derived this. Okay, this is for just for understanding అంతే, ఇది ఎక్కడ మోస్ట్లీ ఎక్కడ యూజ్ చేయం. Okay, in the same way for isotropic case, what was the thing? So what was the isotropic case ఏమవుతుంది? Here for isotropic case U was replaced with U naught, that is P radians equal to integral of pi equal to 0 to 2 pi and theta equal to 0 to pi U naught sin theta d theta d pi. If you solve that, finally you will receive P radians equal to 4 pi into U naught అవుతుంది. సో రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా మీకు మళ్ళీ డైరెక్టివిటీ అనే టాపిక్లో యూజ్ అవుతుంది. హియర్ యూ నాట్ విల్ డిఫైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ ఐసోట్రోపిక్ సోర్స్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ అన్ ఐసోట్రోపిక్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు యూ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ రేడియన్స్ డివైడ్ బై 4 పై. సో ప్రీవియస్గా ఏమైంది, డబ్ల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ రేడియన్ డివైడ్ బై 4 పై ఆర్ స్క్వేర్ అయింది. నవ్ ఇట్ ఈస్ అ ఆర్, ఎందుకంటే వీఆర్ మెజరింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ యాంగిల్ ఆర్ మేబీ స్టెరాయిడ్. ఓకే గైస్.